Welcome to the panel about new military technologies. Nowadays, progress in military technology is breathtaking. How are or will technologies such as drones, missile defense systems, or hypersonic planes change the face of contemporary war? We encourage you to debate on this topic. Good afternoon. I have a pleasure to lead the panel composed of several leading technological firms. So I hope to receive several good answers to some of the questions I have in mind and the questions which I hope many of you, some of you I know very well, and I know that you have many pertinent questions to us. I would like to invite to the panel from the beginning Krystian Chmielewski, please. Tobias Wennberg, Adam Bartosiewicz, Serge, Adrian, and Philippe. The French connection will be together in one table. J'espère que vous n'êtes pas ensemble. The request was that we could go along two languages, Polish and English. I could actually go four. Jag pratar lite svenska. Verkligen. Det är inte skoj. It was very funny, I would say. Okay. And je peux parler français aussi. But let's stick to two languages, Polish and English. So whoever needs it, please put your earphone on your head. The new military technologies is in plural, but I think we are not going to enumerate new technologies. We are talking about the new technology. We have sponsors here, of course, among them the main sponsors of the conference, and in this way we will start. But before we do, I would simply make a few sentences which are introducing us to the subject. As I said, well known to everyone, but just simply to bring us to the issue what we are talking about. Because these gentlemen will talk about their own specialized technologies, products, potentials, offers. However, we should be aware of that the technology is, for as long as human being is on earth, is fighting with sword and shield, with menace and defense, using several mechanical or other means for its protection. Contemporary aspect of military technology is simply something we call force multiplier. Countries like Poland, for example, are now declining in numbers of soldiers, of weapon systems, but still hope to bring up the military potential, the military capabilities by multiplying them through new technologies. Military technology also, in today's world, is means to achieve political, economic, and military dominance, or preponderance at least. It is also one of the aspects of wide international cooperation and integration. It is also a source for quite good benefits in terms of finance. Always we talk about technology as means of achieving military surprise. And here comes this new novelty.
which can bring the surprise and can make the enemy or potential opponent giving up its interests. Technology is also now, as we see it, exponentially growing in terms of complexity and costs, and therefore becomes very difficult subject for governments, for politicians, how to tackle the issue in the present world. So much from me, and I'm not going to take time of my esteemed members of the team. I go first of all to Kongsberg, to Krystian, and I would prefer that he would answer first question from me. What Kongsberg, as we know, is now coming with several offers, some of them coming, so to say, off the shelf. So is it still new technology if it comes off the shelf? What is proposing to the Polish military structure, to Polish state as new technology in linking it to the products which they have, so to say, ready already? Could you jump on that? To all of us, to all of you actually, I have a general question which you may think over, apart from those specific questions which I have for you, is consider the problem for medium or small size country, which by obvious reasons have quite moderate technological base, is now confronted in Europe with a great competition, technological competition. What would be the best way of making it up, or surviving, or taking part? How should it work out, its policy vis-à-vis technological developments in this complex world, having so much less base, less resources for R&D, less potential for competing? Anyhow, let's come back to Kongsberg and its potential offer, as they claim, which I read from their leaflets, off the shelf, ready, but still very modern and able systems. Please, Krystian. Thank you very much. I'm still wondering in what language I should talk to you, because looking at most of our venue here, guests, probably most of us speaking English. However, because we are in Warsaw, and yesterday's panel also in terms of the defense has been taken in Polish, I will speak in Polish. Spróbuję odpowiedzieć na dwa pytania. Zacznę. Odpowiem na dwa pytania. Po pierwsze, jeśli chodzi o moją osobę, reprezentuję, tak pan minister wspomniał, firmę Kongsberg. W tym czasie jesteśmy bardzo zadowoleni, że obchodzimy 200 lat naszej firmy, co potwierdza jak gdyby elastyczność i dostosowywanie się do różnych warunków i środowiska dookoła, ale też szczególnie w ostatnich latach bardzo silną walkę o wdrażanie nowych technologii i bardzo duże inwestycje w tym zakresie. Jeśli chodzi o drugie pytanie, które zadał pan minister, od niego zacznę, ono jest bardziej ogólne. Kongsberg jest firmą pochodzącą z Norwegii i powiem szczerze, ja wielokrotnie tutaj na różnych spotkaniach z polskim przemysłem, ale też i z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej mówię, że w latach 80. firma Kongsberg była w podobnej sytuacji, w jakiej jeszcze niedawno była firma Bumar, PHO czy dzisiejszy PGZ. Tak naprawdę była to firma nieszczególnie efektywnie zarządzana,
państwo też jeszcze wówczas rozważało różne ścieżki dalszego rozwoju. Wykorzystano przy okazji offsetu, ale nie tylko, bardzo dobrą drogę transferu technologii i współpracy z zagranicą. W naszym przypadku, w przypadku firmy Kongsberg, była to współpraca z amerykańską firmą Raytheon i to ona pomogła nam wynieść się, że tak powiem, na wyższy poziom technologiczny, rozwijać te produkty, które mieliśmy, te zdolności, które mieliśmy. To zawsze też idzie w parze i o tym trzeba pamiętać, w nakłady ludzkie i dbanie o potencjał ludzki w każdym zakresie, nie tylko inżynieryjnym, ale przede wszystkim. I to był taki moment, który rzeczywiście tą firmę zmienił. Dzisiaj, jak rozmawiam z kolegami z Polskiej Grupy Zbrojeniowej, mówiąc w tej chwili ogólnie, cały czas to powtarzam, że potrzebna jest tylko konsekwencja i konkretne decyzje. To znaczy to, co się dzieje w tej chwili wokół polskiego przemysłu, no powiem szczerze, tak mam pewne zastrzeżenia co do tego, jak to się dalej rozwija, ale o tym wczoraj była mowa. Nie chcę tego dalej rozwijać, natomiast ja mam cały czas nadzieję, że będziemy mieli jako Kongsberg solidnego partnera, dużego partnera w postaci Polskiej Grupy Zbrojeniowej, czy jakkolwiek inaczej będzie się ta firma nazywała. No oczywiście w postaci konkretnych firm wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, czego naprawdę solidnie i szczerze życzę. Jeżeli chodzi, i także to, co chcę powiedzieć, jeśli chodzi o mały kraj i małą firmę, która, bo rozmawiamy w kontekście globalnym przecież, jak może sobie poradzić w obecnych warunkach, to odpowiedź wydaje się prosta, mianowicie globalizacja, przejęcia, konsolidacje, to wszystko tak samo dotyczy branży zbrojeniowej i musi mieć miejsce, bo w przeciwnym razie bez tej współpracy międzynarodowej, bez zawiązywania jakiejś ściślejszej, strategicznej współpracy bardzo trudno sobie dzisiaj poradzić. I też przyznam szczerze, inwestowanie w pewne technologie od A do Z, to znaczy takie, które zapewniają wytworzenie pełnych systemów, po prostu jest często zupełnie nieopłacalne. Trzeba wybierać sobie, szczególnie na przykładzie małych krajów i mniejszych firm, nisze rynkowe i takie technologie, w których jesteśmy już dzisiaj na dobrym poziomie, jesteśmy dobrzy, po to, żeby je tylko rozwijać i rzadko kiedy udaje się startowanie z czymś od nowa, szczególnie jeżeli konkurencja na świecie jest już dawno, dawno przed nami. Jeżeli chodzi o pańskie pytanie numer 1, Kongsberg jest firmą, która jeszcze ileś lat temu była mylona z browarem niemieckim Carlsberg. To się na szczęście zmieniło. W tej chwili Kongsberg jest uznawany jako firma bardzo rzetelna i powiem szczerze, Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy i cała współpraca niezwykle owocna z polskim przemysłem tylko to potwierdza. Natomiast oczywiście nasza ambicja również i ten panel w pewnej części dotyka obrony przeciwlotniczej, dlatego do tego przejdę. Mamy swój system NASAMS, który do tej pory sprzedaliśmy do 7 krajów i rzeczywiście pan minister ma rację. Pytanie jest, jak tego typu system można, przepraszam za słowo, wczoraj ono było kontestowane, polonizacja, ale spolonizować, spolszczyć. Otóż w mojej ocenie program NAREW, czyli program obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu, jest świetnym przykładem na to, jak w długim terminie da się po pierwsze zapewnić siłom zbrojnym, bo to jest kluczowe. Obrona przeciwlotnicza dzisiaj nie jest priorytetowa tak po prostu. Ona jest priorytetowa, ponieważ rzeczywiście w niedługim czasie, nie mówiąc już o średnim zasięgu, który za chwilę będziemy praktycznie bez tej ochrony, ale też i w zakresie krótkiego zasięgu jest absolutnie kluczowa i nie będziemy mieli tego niedługo zabezpieczonego. W związku z tym to jest priorytetowe. Jak to zabezpieczyć? Otóż program jest długoletni, zawiera dostawy wielu baterii tych systemów, jakkolwiek one dalej będą skonfigurowane.
I przyznam szczerze, że po pierwsze da się to zrobić w taki sposób, żeby siły zbrojne miały tą zdolność, posiadły ją jak najszybciej, a jednocześnie w długim okresie czasu, ponieważ transfer technologii, wdrażanie pewnych rozwiązań, przekazywanie wiedzy, to też jest proces, który zajmuje wiele lat. Jeżeli ktoś mówi, że odda dzisiaj wszystko i szybko, to po prostu albo nie wie, o czym mówi, albo ma jakieś złe intencje. Moim zdaniem proces transferu technologii musi trwać i program NAREW jest świetnie zbudowany do tego, ażeby zabezpieczyć coś, co dzisiaj w Polsce jest bardzo podkreślane, a mianowicie bezpieczeństwo państwa i bezpieczeństwo dostaw. W tym zawiera się również serwisowanie tych systemów. My na bazie tej naszej współpracy, w tej chwili to nie jest też żadna tajemnica, negocjujemy z Ministerstwem Obrony Narodowej drugi dywizjon i już jesteśmy dzisiaj w tych dyskusjach bardzo zaawansowani, jeśli chodzi właśnie o to nowe podejście bezpieczeństwa państwa i zabezpieczania w długim okresie nie tylko współpracy z polskim przemysłem, dawania im szansy uczestnictwa w tych projektach poprzez również i uczestnictwo w eksportowych projektach, ale też zabezpieczenia przede wszystkim sił zbrojnych od strony serwisowania tych systemów i bycia na tyle, ile to możliwe niezależnym, chociaż chcę podkreślić, że dzisiaj niezależność jest bardzo trudna. Jeżeli ja czasami słyszę, że Polska chciałaby zabezpieczyć sobie totalną odrębność, jeśli chodzi o, czy totalne zabezpieczenie, jeśli chodzi o pewne dostawy, to na pewno nie jest łatwe, dlatego że dzisiejsze technologie i dzisiejsze systemy jednak zawierają elementy, które pochodzą od wielu podwykonawców i tego się do końca nie da zrobić, ale przecież też po to jesteśmy w NATO, że oczywiście powinniśmy wzmacniać polskie siły zbrojne i być silnym krajem jako takim, natomiast nie możemy zapominać, że jednak pewnym gwarantem naszego bezpieczeństwa i te sojusze, które dzisiaj mamy zawarte z różnymi państwami, no muszą przetrwać i na nich musimy też budować naszą politykę bezpieczeństwa. Także jeszcze raz chcę podkreślić, że jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą, systemy, które są zamknięte i nasz system obrony przeciwlotniczej NASAMS, który rzeczywiście dostarczyliśmy do wielu krajów, będzie się charakteryzował tym, bo tak jest w każdym kraju, to nie są tak naprawdę programy spółki. Każdy system trzeba dostosować do warunków odpowiadających w danym kraju i mamy taką strategię, którą żeśmy już zaczęli wdrażać obecnie, która zabezpieczy i interes bezpieczeństwa państwa i współpracy z polskim przemysłem i oddania im na koniec takich zdolności, takich technologii, w których po prostu będą zupełnie niezależni, jeśli chodzi o serwisowanie i dalszą współpracę z polskim wojskiem. I'm taking the microphone so that the others can speak. We come back to you. We go to Sweden, to Thomas Wennberg from Saab. Tobias, I have a more general question to you. What do you think? I remind you that we are also medium-sized economies, and I wonder how Sweden is coping with that challenge which I mentioned. I know you do it better than us, but make your own statement. But I have a question more looking forward. What do you think would be the technological trends of the next 10 years? We hear about several new technologies coming, completely new ways of making warfare, or high energy lasers, many other things. I mean, I'm not going to mention that. What is your opinion? Where we go in next 10 years from now? It's a huge question, but I will try to provide some thoughts at least. It's just quick reflection. There are very many similarities between the Kongsberg history and Saab's history, and it's interesting to see that. I think that also is a lesson for Poland in terms of how to consolidate the industry and how to find their niches. There are some differences. One of them, and I have to mention, is that you mentioned 200 years. We are approaching 400. No, but going back to the question, I think. Looking at the next 10 years, I don't think that we will see any revolutions. I know that that's a very boring answer. I think European procurement, as you said, it's becoming rather scattered.
very few countries operate systems provided by single vendors, or that is built up closely together with that nation's government, meaning that they are not designed to work together. And I think that the next revolution will be in system integration and making things work together, whether it's provided by Saab, Kongsberg or Thales. It shouldn't make a difference. And that competence will be key going forward. We are a couple of missile suppliers here. I don't think we'll see any major revelations in terms of missile technologies the next 10 years. I don't think that we will see any major new trends in terms of flying platforms. There's already an ongoing trend or technology shift into unmanned. That will probably continue, and that might also go into new areas, mainly underwater and on land, but I think that will take more than 10 years. I think we have to take into consideration that defense solution or defense system development is not exactly consumer electronics. I mean, we are currently running, as an example, we are currently running the development program for the next generation Gripen fighter, and when the Swedish government said that this will be done in 6 years, nobody believed that. And that's groundbreaking. A fighter development program normally touches upon 20 years. So, boring answer, I fully understand that, but I don't think we will see any revelations. I think it will be a lot of focus on making things work together, integrate the different making sure that the Navy works seamlessly with the land forces in a better integrated environment. It will increase efficiency. It will put new requirements on operation and on doctrine, and I think that's something that has to be taken into account in procurement as well, to get away from the rather itemized approach, which is very much the case here in Poland as well, and in many other countries. We buy tanks standalone, we buy air defense standalone, we buy training and simulation standalone, and make it all work together. I think that's a key aspect going forward. Tack så mycket. Let's go then to Poland. Adam Bartosiewicz, chairman of WB Electronics, the private firm which 10 years ago was creating goose on the skin of our big state-owned consortiums. Very successful, with great products, I think. Being Polish, I have two questions for you which are more pertinent, not so much on purely technological grounds, but a little bit political, if you permit, of course, Adam. First, how do you judge the position of the Polish defense industry in this, let's say, European, not global, competition on technological grounds? Do we have any chance? Where do we stay? Of course, you could write a long book on that, but make it a few minutes. But I have also a second question, which is pertinent to us here in Warsaw. What lessons you draw from the Ukrainian-Russian spat, conflict, war, in terms of technology, if there are any? Please. I have no other option but to follow Krystian's example and speak Polish, just to use the situational advantage that we have here in Warsaw. To jest oczywiście trudne pytanie, jeśli chodzi o sytuację polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dlatego ja nie chciałbym się w tak szeroki temat zagłębiać, natomiast mogę tylko powiedzieć tyle, że jeżeli ten polski przemysł ma mieć przyszłość,
to być może dobrym przykładem jest obserwowanie tego, jak rozwijała się nasza firma, ponieważ ona urosła od zera i nie dysponowała żadnymi priorytetami, żadnym wsparciem politycznym, tylko po prostu funkcjonowała jak rynkowe przedsiębiorstwo i stawiała na te zasoby, którymi dysponowała. I tymi zasobami przede wszystkim była wiedza inżynierów, pewne pomysły, idee i decyzja kierownictwa, założycieli firmy do tego, żeby stawiać na własne produkty i własne technologie. Okazuje się, że to jest całkiem możliwe. Dzisiaj firma i spółki z grupy WB Electronics są znane na całym świecie, mają naprawdę solidną markę. Nie tylko sprzedając produkty, ale wręcz sprzedając na wielu rynkach technologie w postaci licencji czy jakichś projektów realizowanych wspólnie z partnerami z wielu krajów. Także wydaje mi się, że taka odwaga do tego, żeby próbować postawić na inżynierów, to nie jest nic nadzwyczajnego, to po prostu działa i trzeba to obserwować. To, że działamy w obszarze wojska, to też w pewien sposób było wymyślone jakby, z uwagi na to, że uznaliśmy, że to jest ta dziedzina, w której właśnie pomysł i wiedza liczą się najbardziej, a w dużo mniejszym stopniu ogromne inwestycje czy budowa jakichś fabryk. Także wydaje mi się, że jeżeli decydenci mieliby ochotę nieco przyjrzeć się temu, jak WB Electronics się rozwijała, no to prawdopodobnie z tego można wyciągnąć wiele bardzo produktywnych wniosków. Z tym jakby podejściem do wojskowych technologii, bo tutaj jakby temat przewodni jest taki, to jest w sumie śmiesznie trochę, bo po raz pierwszy od wieków można powiedzieć, że technologia cywilna wyprzedziła wojskową i to stawia firmy takie jak nasza w nieco zmienionej pozycji, bo tak naprawdę bardzo dużo inspiracji można czerpać z tego, co już funkcjonuje w cywilnym obszarze i z uwagi też na fakt, że w wojsku zaczyna się oszczędzać, to takim leitmotywem stało się korzystanie z różnych rozwiązań commercial off the shelf. I w tym sensie tym większa szansa jest firm, które są w stanie zauważyć różne opportunities właśnie w obszarze tego, co jest dostępne na rynku cywilnym i w umiejętny sposób przetransformować te technologie na zastosowania wojskowe. Także to jest jakby śmieszna taka historia, że można widzieć przyszłość w tym, co nas otacza i w jakiś umiejętny sposób dokonać wdrożenia do wojska. Jeśli chodzi o konflikt ukraiński, to szersza jakby obserwacja jest taka, zresztą znana od dawna, że armie są zawsze najlepiej przygotowane do takiej wojny, która już kiedyś była. Natomiast do tej, która będzie, to przeważnie średnio. No to na przykład było widać, jak Amerykanie wyjechali do Iraku w Hammerach, które były nieopancerzone. I potem na bieżąco w trakcie konfliktu rozwiązywano problem zabezpieczenia żołnierzy. Te wojny, które były toczone ostatnio, też przygotowały nas do pewnego obrazu konfliktu, który wcale nie musi być obrazem konfliktu, z jakim się zetkniemy. Głównym wyzwaniem, można powiedzieć, były właśnie te improwizowane ładunki wybuchowe, więc powstawały jakieś rozwiązania, które na dzisiejszą jakby rzeczywistość są zupełnie zbędne i armia amerykańska na przykład ma problem z tym, co zrobić z tysiącami MRAP-ów, które nie wiadomo do czego mają służyć. Obserwując konflikt ukraiński, wydaje mi się, że trzeba zwrócić uwagę na wiele aspektów. Pierwszy i wydaje mi się bardzo istotny jest taki, że bardzo duża część tego konfliktu to w ogóle nie jest konflikt zbrojny, tylko to jest tak naprawdę operacja propagandowo-psychologiczna, która jest toczona bardzo sprawnie i jak sądzę wymaga obserwacji, ponieważ wojny od pewnego czasu toczą się głównie w mediach
i przez wywieranie wpływu na społeczeństwa mają jakby te operacje tworzyć oczekiwane reakcje po stronie politycznych czynników. Druga rzecz jest taka, że to jest konflikt, w którym przeciwnik jest bardzo dobrze przygotowany i być może nawet w pewnych dziedzinach nas wyprzedza. I tym samym ta przewaga technologiczna, która była jakby przesądzająca w poprzednich wojnach, ona przestaje mieć takie znaczenie. Proszę zwrócić uwagę, że w Ukrainie tak naprawdę dość prymitywne środki działają i są używane jakieś wyrzutnie grad, które mają historię nie 50-letnią, artyleria i to jest, myślę, ważny sygnał, bo myślę, że do takich środków też trzeba będzie wrócić. To znaczy efektywne użycie dość prostych oręży może być przesądzające w takim konflikcie. Na przykład kwestia bardzo takiego głębokiego uzależnienia od systemów satelitarnych, który obserwujemy, bo przecież nie wiem, czy Państwo wiecie, ale większość predatorów, które latają po świecie, konsumuje po prostu jakieś setki megabitów na sekundę transferu. Tak, bezpilotowców. I to stale narasta, to znaczy w tej chwili jeden Global Hawk konsumuje tyle pasma, co jeszcze do niedawna 50 predatorów. I to jest jakby taka sytuacja, którą my bezrefleksyjnie przyjmujemy, a na przykład jak ktoś uważnie śledzi, to by się dowiedział, że po stronie rosyjskiej prowadzone są różne prace nad systemami, które mogą z satelitami sobie radzić. Więc no, trzeba pamiętać o tym, że ten konflikt, który nas czeka, to nie będzie konflikt asymetryczny i więc zakładając, że najlepiej by było, gdyby go nie było oczywiście, to jednak zupełnie innych przygotowań wymaga. I w tym sensie wydaje mi się, że Polska ma swoje oryginalne dokonania w tym zakresie, ponieważ myśmy programy modernizacji artylerii stale ciągnęli i jest wiele wartościowych rozwiązań i pomysłów w tym obszarze, w którym także oczywiście WB Electronics uczestniczyła. Także myślę, że dotknąłem te kwestie, które szanowny prowadzący w swoich pytaniach zawarł. Dziękuję bardzo. Thank you very much. I am not very satisfied yet, so I will put a little bit wider question of the same character to our next panelist, Monsieur Serge Adrian, Thales. And my question will be the follow-up to the one I put to Adam. What do you think are the lessons from the technological point of view of all other conflicts, including Ukraine, but other conflicts which are taking place globally during last few years? But that may be too easy for you, so I will add one more question. Usually the weapon systems life cycle from technological point of view are taking 3-4 decades even. And then in what way, according to Thales' view, you keep such long-lasting weapon systems updated technologically? How can you keep them on? Okay. Thank you. So a lot of questions accumulated. So I will try to answer briefly. First, I'm pleased and honored to be invited in this forum, which is well known now in defense in Europe. Just also to mention that Thales has been involved in defense in Poland for more than now 20 years, so I will try and highlight my answers with this experience of 20 years presence in Poland in the area of IFF, radio communication, naval combat systems. And I'm struck by the fact that today, with the new momentum of defense in Poland,
we are involved in concrete opportunities, plenty of concrete opportunities of many kinds. Of course, medium-range air defense with our good friends of MBDA, but also tactical radio, combat naval system, tactical UAVs, equipment for helicopters, and also radars. Okay, I'm just forgetting many of them, but it's impressive the number of opportunities that we have at the moment. And of course, we are, as Thales, with our experience, ready to instruct all of these opportunities with the same spirit of partnerships and long-term involvement that we have had so far in this country. Just a quick answer also on the very first questions that you asked about the mid or small size countries. Okay, I'm not used to see Poland so modest. In Europe, Poland is not a small country. I was looking at the size of the land forces in Poland. They are at the same size as in France or in the UK. So basically, all the armed forces or all the countries in Europe are small or medium size. So to me, it's not a question of size. It's probably a question of maturity. It's true that defense matters are long-term. So to get the appropriate maturity takes time. It's not a matter of months. It's a matter of years, and probably more than 10 years, 10 to 20 years, to build a mature armament capability and industry. So you should think about the way you tackle your different challenges and your different program with this long-term issue, competitiveness and maturity issues. And the way to do that, there are two obstacles to avoid. The first one is to be convinced that the Polish industry will be able to do everything alone. That's of course not the right solution. And the other obstacle to avoid is just to close the eyes and buy off-the-shelf foreign system without being involved. So the right way is obviously to set up long-term partnership in order so that the industry, the Polish industry, can at some point contribute to the evolution and modernization of systems. As an example, I can mention the kind of agreement that MBDA and Thales have recently signed with Piotr Radwar, letter of intent to cooperate on the mid-range air system with possibility for the Polish industry to get access and to be involved in the roadmap of the key technological subsystem of the mid-range system, radar, seekers, C2 software, and so on. Regarding the question of technological impact of recent conflicts, well, conflicts and crises obviously become more and more complex and complicated. We were with Iraq and Afghanistan on the asymmetrical context. Now it's obvious with the Ukraine crisis, symmetrical context is back again, but with the same, I would say, interlinking of everything, interlinking of military, civilians, people in between, milice or people you don't know if they are military or civilian. Media are everywhere, not only in this room, but also on the battlefield, on the theater of operations. The political decision maker have permanently to adapt their behavior to the current situation, but the situation of Wednesday is different of the situation of Thursday, and it will be different on Friday. So when looking at all that,
it's obvious that we must not consider defense system as isolated equipment, defined one and forever without any modification. Defense systems and technology have to be flexible, evolutive, and able to adapt to the new concept, the new context that we don't even know today. So, what are the main technological underlying aspects of that? Is, of course, architecture, the way to design modular and flexible systems that are able to evolve easily and to get new technologies. It's also highlight the fact that the key technologies on the future battlefield have to do with intelligence, collection of intelligence, to get us in the earliest possible way the best information. It has to do with the accuracy of sensors that must be able to detect and analyze all the very detailed situation. And you know that with this interlinkage I mentioned before between civilian and military, with milice, it's very difficult to get the right information. So the accuracy of sensors is obviously mandatory. Then you have the complex loop sensors to shooters, that when you have seen something, at some point you will have to react and to fight, but in between you have to analyze, make the good decision, merge all the information that you have, and in the quickest possible way. So all those technologies are very important. And accuracy, I mentioned accuracy of sensors that are important, but also accuracy of shooters. That's obvious that powerful fire control systems are of the essence. We also know the threats, the importance of the threats now, the cyber threats, every possible way to deceive information. So communication technologies, cyber protection, cyber security concepts are of the essence. So many technologies. And of course, that's the type of technologies Thales work for, and that's our, I would say, trademark to be at the leading edge of technology for all those kind of capabilities. Merci beaucoup. I must stop you on that because I'm looking at the watch sometimes. So, permettez-moi. Mr. Didier Philippe, President of powerful MBDA, it's now more and more a name to be reckoned in Poland, I think, hopefully. For you, I think, since you have large plans for Poland, as I know, at least I read in the open press on that. Coming here, you must have some kind of assessment, opinion about the Polish industry. We are planning in the next few years, let's say 8, I mean we are talking about decade, but in practice 8 years remaining. We are planning to expand something like 100 million zlotys, which is 25 billion euros. Huge amount of money. It might be a big chance for Polish defense industry. It might not. Do you think that these expenses, this effort, will bring us up to the level of MBDA, or let's say top European technological level? If you have advice to us, what means, what methods should we apply, in what way, in terms of organizational, financial, I don't know, direction, areas of technologies, whatever. Please help us. Wide question also.
but very interesting. As you know, MBDA is cooperation. This relates to 15 years ago when the French president of Matra and the one of BAE System missile part had the same feeling that alone they would be marginalized because of the cost of access to new technology. But together, if they were able to benefit from the R&D budget from France and UK together, then everything was possible. And that led to the first merge between two private European missile houses having their own experience. And this was important to have access to R&D budget, enough to have access to all the technology needed to be able to propose independent missile systems, but also to be able to ask our operational guys to work together in order to define together what would be the product they would need to face together the same threat in the same European environment. And the first example was the cruise missile, Scalp, Storm Shadow, two names, same product for the Royal Air Force and for the French Air Force. That was what we call a structuring program, a program big enough for both industry users to be able to say, okay, we work together, we share, we exchange information, technology, and we develop them together. After that, on this product, Italy joined. And I would give another example, which is Aster 30, which is proposed for the Wisla program. We do it as a system SAMPT with Thales, but also with MBDA Italy. At that time, it was not part of the MBDA family. Having the Italian user and the French user working together in order to define the same product, to develop, to cope with modern threat, not having 2, 3, 4, 5 missiles to do the job, but one that from the beginning was defined to cope with ballistic missile threat, cruise missile threat, modern fighters, helicopters, missile threat, and having in parallel discussion with the Brits to join on the program for the naval application. And so you have Aster today in service, operational service within the UK in the Royal Navy, in Italy and France on the navies also, in Italy in the Army, and in France with the Air Force, using the same missile for all those missions, a missile which has been from the beginning designed in order to cope with all the threats that those European users will have to face in the future. I could give you another example. Our friend here was speaking about a system developed with the US missile AMRAAM. This is another choice. You take from the shelf a missile from the US, you develop a launcher, some coordination, and you market it. Our choice was different. We joined several European countries, France, UK, Italy, Spain, Sweden, in order to develop the successor of AMRAAM for the different platforms used by European forces. This Meteor missile is a great technological success because we were able to join resources, engineers, brain power, and budget in order to develop a new technological product, missile, to cope with future threats. And this missile will equip a Gripen, a Rafale, Eurofighter, and also GSF for the Royal Air Force and so on in the future. And this is a huge success, but it is a success only because we join forces at the level of operational guys to define the threat, at the level of budget for R&D money, at the level of engineers and industry in order to work together on a project, because alone, even if we are called small, medium, or whatever countries, we are not able to develop this major program alone. Together, everything is possible. The other example in Europe of this kind of cooperation, successful cooperation, is Airbus. Airbus planes today or Boeing plane, which is better, the market will decide, but they are equal. We have absolutely in Europe no problem, no complex to have towards big American companies as long as we join forces. But we have to join forces. What is the situation today in Poland? You said we had many projects, it's true. If MBDA, which is French, British, Italian, German, Spanish, and so on,
today is able to propose new generation product for the different competition. Here it is because we join forces. So we propose, as you mentioned, as I mentioned, the Aster 30 for Wisla program. We are also on board the submarine with cruise missile, deep strike, which would give to Poland a strategic capability. If we are capable to offer this kind of capability, it's because also of the full support of the French government to share this type of armament with Poland, within NATO, within Europe. And it is a unique change, I think, for the industry here in Poland. You are going to spend a lot of money coming from you taxpayers, from European money also. And what are you going to do with this money? You are going to buy a system. This system, you will either buy it more or less on the shelf from outside Europe, or you will participate to building your system, being associated to its production, being associated to its maintenance, being associated to its future evolution, associated at the level of industry. And my friend here mentioned the LOI we are signing now with the industry. Those industries exist, those industries have capabilities, they have also deficiencies today. We are ready to share, we are ready to help in new technology radar, 3D radars, with my friend from Thales. For us on the missile, we go deep in the cooperation on the missile at the level of the seeker and its future evolution to cope with future threat, considering the intelligence and knowledge of your own operational guys that will define, together with the French, the Italian, and the other European countries, what will be the evolution of the threat in the future, and they will be associated to this in order to define over the long term what will be the evolution of the product. You will not invest for 5 years, you invest, as you mentioned, for 30, 40 years. And if you buy on the shelf, and you will be associated to some low-cost equipment, low level of technology equipment, aside the main equipment, which is there to fulfill the requirement, you will not at all have the same benefit. And obviously, your industry, or parts of your industry, will just die. You will not have two chances. This is the moment where you will spend all that money. Spend it with your own brain, your own engineers, your own universities. We are ready to share. We are ready to associate you to this effort. Seize this opportunity. C'est assez. Merci. Since I hear a little bit of a contradiction, I would invite Krystian Chmielewski to try to shortly, not respond, but to raise a little bit different way of thinking, and then Tobias Wennberg wanted to have a word, so please, two of you, please, Krystian first. Dziękuję bardzo. I will wait until the rest of our honorable colleagues can again put the headphones on. So. Właściwie jeśli chodzi o firmy, tak jak tutaj siedzimy przy tym stole, nie ulega wątpliwości, że każdy z nas wychwala nasze produkty, nasze systemy, każdy ma wysoki poziom dzisiejszych technologii na pokładzie. Jakimś potwierdzeniem jest zdobywanie poszczególnych kontraktów w różnych krajach i to wszystko w porządku. Jeśli chodzi o model kooperacji, też wydaje się, że właściwie pewnie wszyscy się zgadzają. To znaczy dzisiaj Polska ma do wydania rzeczywiście spore pieniądze i dobrze jest, właściwie niewyobrażalne jest, żeby polski przemysł w tym wszystkim nie brał udziału i każda z firm siedzących tutaj nie tylko ma jakąś koncepcję na to, jak ten polski przemysł we współpracę ze sobą związać, jak technologicznie pomóc im się rozwijać i jak też polskim siłom zbrojnym, to co powiedziałem na początku, pozwolić, ażeby ta pewna niezależność, jeśli chodzi o dalsze utrzymywanie systemów, co jest bardzo istotne dla Polski, było.
Ja powiem szczerze, tak z własnej perspektywy, jestem Polakiem, więc jestem cały czas blisko wszystkiego, co się codziennie wokół nas dzieje. Ja tylko sobie życzę jednej rzeczy, bo tak jak powiedziałem na początku, na przykład program obrony przeciwlotniczej, który jest priorytetowy, są obok inne, w których Kongsberg nie we wszystkich bierze udział, ale życzyłbym sobie tylko tego, ażeby po pierwsze decyzje w Polsce zapadały i żeby była konsekwencja w ich realizacji, bo inaczej wszyscy tracimy pieniądze po kolei. Druga sprawa, jeśli chodzi o przemysł, życzyłbym sobie, żeby nawet jeżeli państwo polskie, co oczywiste jest często, zachowa większość udziału w polskim przemyśle, żeby oddała zarządzanie po prostu rynkowi. Bo przykład Kongsberga o tym świadczy i wielu innych firm, że polityka w biznesie nie pomaga. W związku z tym to jest moja taka konstatacja tego, co się wokół nas dzieje i myślę, że jeżeli to będzie tylko realizowane, decyzje, konsekwencja i przede wszystkim mądre podejście do przemysłu i oddanie biznesowi, robienie biznesu, to będzie szansa na to, że to wszystko zrealizujemy. I'm smiling because I just wrote a piece where apparently Krystian read my writing. No, Tobias, very short, because I asked the audience to prepare questions. Not too many, because we have only 25 minutes, but please, Tobias. So a few quick reflections on the first round here. I think one of the things that I would like to touch upon is that all of us want to sell things to Poland. We can agree on that. We have different ways of doing it, and we are involved in different projects. One thing that is, I will touch upon one regulatory thing, and one where I think that should not be controlled by regulatory things. If we look at France and Sweden, there is one strong common denominator. A government that have for the last 60 years felt that it's extremely important to have an indigenous capability. And that has built up industry, long-term planning, crystal clear prerequisites, we know what's coming, we can plan ahead, and that has developed. It has developed Saab, it has developed Thales and MBDA to the companies that they are today. That type of long-term thinking is absolutely essential to build up industry. And in that sense, if that's a strategy for Poland, I think that's, well, consolidation is one thing. Long-term planning and finding the niches where Polish industry shall have key competences going forward is essential, and that is, in essence, a strategic decision for the government. On the other hand, I'm not sure that the smart strategic decision for Poland is to build up a broad competitor to any of the other European main houses, because the world is too small. So finding the niches. This panel took a slightly different turn than I expected from the beginning. We are mostly talking about how to work with Polish industry instead of talking about new technology. The other thing I would like to touch upon, where Meteor is an excellent example of how to work together between countries. There's a fundamentally different approach to selling a ready-made system and finding work packages that can be done locally and starting to developing something from scratch based on what you can provide to the table, what you can provide to the table, and what you can provide to the table. Meteor is a fantastic example where almost we started from scratch, made sure that each country had a good work share from the beginning based on what they actually know. There were no technology transfer in that program. It's a win-win scenario from the beginning, and it has been very successful. If you talk about technology transfer, in essence, it's on our terms. You mentioned service and support. Yeah, that's fine. I mean, that's how we all work. This can be done in Poland. You guys have to take care of the aftermarket. It's good enough, it creates job, but it doesn't build industrial capability going forward. So I think there are two game changers for Polish industry for the next 10 years. And we can relate that back to the topic of the discussion about new military technologies. One, being the first program where Poland is included from the very beginning in a development based on what Polish industry knows, what they are best at, and what they can bring to the table on commercial terms. That is a true game changer for Poland and for Polish industry. The second one being where a foreign supplier, whether it's somebody here or another one,
provide key technology to a Polish solution. Still not labeling it Kongsberg or Saab or whatever, but fill the voids of the Polish industry to create something that's Polish, state-of-the-art, and exportable. I came from talking about our submarine offer of 2 hours this morning, and I think I actually have it with me still. I have a puzzle here. It's a silly thing just to illustrate, but I think this is a way of illustrating how Meteor was done. We have 6 pieces of puzzle here. Each can represent a competence piece, whether it's a Polish piece or whether it's a Swedish piece. Put them together, you have a program from day one. And I think that's how, you cannot approach all programs like that, but from our company perspective, that's how we will approach the Polish market when we can, from the very beginning, not finding synergies or trying to find them just to meet regulatory requirements. Because when we talk about long-term sustainability of industry, if it's not based on the national strategy of where industry is going, that cannot be won on regulatory terms. Very good point. Okay, sorry, no justice here. We go to the audience because they are ruling here. Questions? Pan pierwszy. My name is Grzegorz Rdzanek. I am a university researcher, and because I focus mostly on Norwegian, Danish, and Swedish defense policy, I would like to ask our Swedish guest, but because I would like to speak very precisely, I will go to Polish, if possible. So you put on me then to translate your decision. Short, please. Can I start? Wspomniał Pan o ofercie szwedzkiej dotyczącej okrętu podwodnego. I w kontekście tego, co jest głównym tematem tego panelu, czyli nowoczesnych technologii wojskowych, w tym wypadku, to znaczy moje pytanie jest następujące. Na jakiej podstawie państwo decydujące się w dość trudnej sytuacji finansowej wydać tak wielkie środki, jakie związane są z zakupem okrętów podwodnych, na jakiej podstawie, co powinno przekonać decydentów, że mają zakupić okręt, który jeszcze nie pływa, który tak na razie na dzisiaj znajduje się na deskach kreślarskich. I pytam o to dlatego, że inny przykład szwedzkiej konstrukcji pokazuje, że taki zakup może oznaczać pewnego rodzaju pułapkę technologiczną. Mówię o okrętach Wisby. Bardzo nowoczesne, innowacyjne, stanowiące pewnego rodzaju przeskok technologiczny, natomiast okazało się, że nawet szwedzkie siły zbrojne nie są w stanie w pełni przejąć ich na uzbrojenie i wykorzystywać w pełni zgodnie z pierwotnymi założeniami. I jeden komentarz do przedstawiciela... Przepraszam. Dziękuję bardzo. You want to answer? I think I can answer quite briefly. Okay. I will start with the Visby corvette because it's a very different topic than the submarines. I think that represented a game-changing technology development to build a stealth ship in carbon fiber or in plastic. And whether it's a technology trap or not, I think the future have to decide that. It's something unique, and it fits the requirement of the Swedish Navy, which have gone from having frigates, corvettes, and other type of equipment to try to get that into one platform. And that is a very Swedish idea, small and smart and agile. Not only Swedish, we also do one platform for helicopters. And then to the submarine, to convince the Swedish government why to run a new development program. I think that's easy. The A26 is not a revolution from the last Gotland class submarine. It's an evolution from it. I would say it's the only submarine that's currently being developed to really take on new types of roles. You can relate that to the Visby corvette. It will feature the new capabilities in terms of mine hunting, in terms of launch and recovery of underwater vehicles, and
I think it was a logical step for Sweden. It's very important to maintain the capability in the country to develop and produce warships. And as one, I mean, Sweden is unique in that sense with the ability to sustain programs, both a submarine program and the Gripen fighter program. And its national protective interests, I think it's, at the end of the day, was a quite easy decision for the government to make that investment, because it gives back more to the society in the long run than not to do it. Thank you. Professor Smulski. Dziękuję bardzo. No więc zaletą tego panelu jest to, że to wszystko, o czym słyszeliśmy, nie miało żadnego związku z tytułem tego panelu. To bardzo ważne. Żeby już pochwalić prowadzącego, to muszę powiedzieć, że pytanie o konflikt na Ukrainie z użyciem najnowszych technologii oczywiście był prowokacją, chyba że niezamierzoną. Albowiem tam nowych technologii nie było żadnych, no więc to już tak, żeby rzecz wyjaśnić. Ja chcę zadać w tej konwencji pytań, chciałem skupić się jednak na pytaniu i chciałbym poprosić, aby każdy z panelistów odpowiedział na następujące pytania, żeby wskazał 2 kompetencje polskiego przemysłu, które dla nich jako potencjalnych współpracujących czy zabiegających o współpracę wydają się interesujące, aby lokować wspólne przedsięwzięcia w polskim przemyśle. Bardzo bym prosił o odpowiedź. Odpowiem taką samą złośliwością, nie ma jak prowokacji profesora Smulskiego. Okay, each one of you 2 competences, but only names and that's it, okay? Krystian? Now it's on. Nie mam żadnych wątpliwości, ponieważ pracowałem wcześniej dla firmy polskiej w branży zbrojeniowej, żeby powiedzieć, że systemy radarowe, czyli sensory, to jest coś, w czym na pewno jesteśmy dobrzy od wielu lat, nie ma wątpliwości i bardzo teraz się rozwinęły najróżniejsze systemy łączności. W Polsce bardzo dużo firm powstało, które rozwijają te systemy i bez żadnych wątpliwości, znając nasze systemy, mogę powiedzieć, że one są OK. Tobias? I will be very quick. The strange art of shipbuilding and the competence in virtual simulation and image generation. Adam, pochwal się. Znaczy, ja powiem coś, czego prawdopodobnie żaden z kolegów nie wymieni, mianowicie również integracja systemowa. To jest polska zdolność. Wydaje mi się, że pan Krystian też to potwierdzi, że jeśli chodzi o OPL, to w zasadzie integracja systemowa to było znakomite rozwiązanie w Polsce zrobione całkowicie niezależnie. My też mamy jakieś dokonania w tej dziedzinie, także nie powinniśmy się bać tego, żeby stawać w pozycji integratora systemów, który dobiera sobie różnych partnerów w zależności od tego, co uważa za korzystne. Serge? Thales? Okay. I would concur with my friend Adam. System integration is a real capability, and with good Polish engineers. And from my experience as well, industry, manufacturing, they are also good. So at the two extreme, two part of the chains, there are very good capabilities in Poland. But of course, we could have mentioned a lot of others. Thank you. Leader? Well, first I think about our partner MESCO in the missile field. I think we are impressed by the investment they have made already in the field of propulsion. And together with partners from Norway, from France and so on, but they have invested and they have capabilities and competence. Also, I would say in the field of command and control, but also more than that, the will they have to invest into certain technologies that we can provide, where they know they have some deficiencies, but they are ready and they want to acquire, like hardware in the loop and so on. Yeah, okay, after some investment we have many. Next question, please. Proszę bardzo.
Thank you. Marcin Terlikowski, Polish Institute of International Affairs. A quick question regarding how to develop these new technologies. How much market, how much state? So in other words, should the money be just thrown into the market with some concrete, by the state, with concrete requirements, or should there be more proactive instruments like clusters, like guarantees, like intergovernmental projects, public-private partnership? I'm just asking about this mix. How you see it as the most effective way to develop. Problem is whom you ask that question. Well, the question I would appreciate to hear it from all of the panelists, if it is possible. No. Okay, experts are here. So maybe I would ask Mr. Serge from Thales. Okay. Thales, the question between state interventionism and planned thing or market. Okay. What is decisive? I will probably will make a non-answer because you have so many challenges and projects at the moment that there is not a single model which fits with everything. No single size fits all. Some of the projects could be private-public partnership types, but be careful on that. Just you have to deal with things extremely well defined. For instance, training and simulation is one area that goes well. I cannot imagine an air defense system developed and integrated in the principle of PPP. That I don't believe in that. But there are some equipment for which you can just apply for the market. But again, if the purpose is to take benefit of these programs to develop your own industry, don't hesitate to use government money as a tool, of course, to stimulate this industry involvement. That's an obvious advice. I was not trying to escape the answer, by the way, Professor. You are usually nasty to me, but the thing is simply that in military technology there are some products which may not be giving the benefits of money. Private industry and the market is working according to the financial gains, while there are several areas in military technology which are so important for the security of a country that we should invest even if it's not cost beneficial. Let's say if we lose IFF, which might not be sold on good money, we should still have it. Command and control systems might not be very beneficial, but we should have them national, and so on. So there must be, as it was said, a mixture of both market and benefit and good export or selling capacity, but also planned, purposeful aim. Adam, you want to add something, please? Ja mam tylko krótki komentarz do pana profesora Smolskiego. Mianowicie my jesteśmy naukowcami, także my troszeczkę podchodzimy do technologii jak do rzeczy zupełnie najważniejsze na świecie, ale to też prowadzi do tego, że staje się ona czymś w rodzaju fetyszu. To znaczy nie jest tak naprawdę dla wojska najważniejsze to, żeby ono dysponowało tą technologią najnowocześniejszą, natomiast jest z całą pewnością ważne, żeby dysponowało technologią odpowiednią. I ta odpowiednia technologia musi być jakby dobrana do tego, z czym wojsko się ma mierzyć. Czasem, tak jak mówię, wystarczy odpowiednio silne opancerzenie, prawda? Więc to jest taka odpowiedź, żebyśmy nie zagalopowali się w kwestii tego, jak wysoko stawiamy samą tą nowoczesność technologii na piedestale. Jeśli chodzi o odpowiedź jeszcze taką krótką na pytanie pana, to ja muszę powiedzieć, że nam osobiście najlepiej wychodziło to, gdy sami finansowaliśmy opracowania, bo wtedy jesteśmy właścicielem tej technologii i możemy ją bardzo swobodnie dysponować. Tam, gdzie jest jakiś udział środków państwowych, jest dużo gorzej.
Znaczy, są różne kłopoty z określeniem, kto jest właścicielem, czy my mamy prawo te rezultaty osobiście i samodzielnie rozwijać dalej, czy oferować na świecie. Także tu jest sporo różnych wątpliwości. Just a quick answer is Tobias. Just a quick reaction to that. I think once again going back to long-term thinking on the government side, and once again making a connection here to the French guys. Public financing doesn't mean public ownership. I don't think that there is any rights to your products or to our products that are still financed by the government that we don't control. And I think that system and that partnership needs to function well. Public financing with public ownership is not the way forward. Tak. Nie było odpowiedzi na, tak sądzę, ze strony panelistów na bardzo ważne pytanie. Prowadzącego chciałem podkreślić jego ważną rolę w tym panelu. Otóż pytał o to, czy 25 miliardów jest w stanie zmienić sytuację w polskim przemyśle. Na to paneliści jakby wprost nie odpowiedzieli. Więc ja myślę, że przy obecnym sposobie wydatkowania tych pieniędzy absolutnie nie. Jeżeli te 25 miliardów zakłada się, że wyda się w horyzoncie tych 10 lat, to oczywiście, czy nawet 8, nie ma żadnych szans, żeby się cokolwiek zmieniło w polskim przemyśle i wszystkie zapewnienia płynące ze strony państwa i rządzących są oczywiście pustym sloganem. Dla nich tak, natomiast dla tych, którzy myślą po drugiej stronie i potrafią analizować to, co do nich dociera, to już jest znacznie gorzej. Nie, dlatego że procesy rozwoju nowoczesnych technologii trwają niezmiernie długo. F-35, którego breloczek dostałem w tej torbie strasznej, tutaj jako suwenir, powstało założenie do tego F-35 w 1980 roku. Jest 30 parę lat i dalej Amerykanom pęka skorupa tego samolotu i nie mogą go wdrożyć do końca, więc to tak trwa. Jeżeli ktoś chce zmienić obraz sił zbrojnych w ciągu 10 lat, używając do tego typu środków, nie zmieni wiele w przemyśle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tym razem był krótko. Proszę bardzo, następne pytanie. Proszę bardzo. Juliusz Sabak, Defense24. W zasadzie pytanie jest do pana Bartosiewicza ze względu na to, że jest troszkę wbrew pozostałym uczestnikom panelu, bo chciałem spytać o kompetencje samodzielnego działania polskiego przemysłu, jeśli chodzi o te nowoczesne technologie. W tym wypadku oczywiste jest, że pytanie będzie o bezzałogowce, na przykład taktyczne, rozpoznawcze. Czyli czy polski przemysł jest po prostu w stanie takie nowoczesne technologie samodzielnie od początku do zastosowania w siłach zbrojnych wprowadzić? Dziękuję. Adam Palcz. To jest, powiedziałbym, pytanie o to, co to znaczy samodzielnie. Bo we współczesnym świecie trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś, kto produkuje system bezzałogowy, sam robił silnik, sam robił głowicę optoelektroniczną, wszystkie te komponenty, które do środka wchodzą. Natomiast jeśli chodzi o to, żeby zintegrować taki obiekt w pełni, korzystając ze współpracy poddostawców czy partnerów zagranicznych, to oczywiście nie ma żadnego problemu. Ja cały czas chciałem przypomnieć, że za bezpilotowcami na świecie stały od początku zawsze niewielkie firmy tak naprawdę. I to dopiero na pewnym etapie te firmy były przejmowane przez wielkich graczy. My jesteśmy firmą, która skupiła się i szeroki program inwestycyjny wykonała w tym kierunku, żeby pewne zdolności zbudować w Polsce i dysponujemy technologiami, które są skalowalne również do większych platform. Natomiast w sposób oczywisty nie zajmowaliśmy się wszystkim i tak jak tu wspomniałem, jest na rynku ogromny wybór tak naprawdę różnych rozwiązań, które po prostu trzeba adaptować. Adam, the question was simple. Can we do it or not? You are developing a lot of arguments for what? Absolutnie. Yes or no? Z całą pewnością tak. Okay, that's the answer. Thank you very much. Okay, I'm sorry,
I'm stopping audience from asking questions and the panel to answer them. I'm sorry, to put the question and panel to answer them, but there is one important thing in front of us, lunch. So the only thing which remains is to say thank you very much to all of the gentlemen here.